Hi children, this is your history class. In the last class, the third chapter, we have discussed about the blue rebellion or the cultivation or plantation of the indigo, and what are the problems the indigo cultivators faced and how they fight against the Britishers denying the cultivation of indigo. In this chapter, the fourth chapter, we are discussing the life of tribals during the British rule. British rule in the Samayathandayana tribals. Who are tribals? The people who are living in the forest. അതായത് കാടിൽ താമസിക്കുന്ന നമ്മൾ ആദിവാസികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന tribals. What are the life of tribals? Any changes occurred or any problems they faced during the British rule. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. The fourth chapter, tribals, Dikus and the vision of golden age, of a golden age. Who are Dikus? Dikus means outsiders. Outsiders. The meaning of Dikus means outsiders. Outsiders nu പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ഇവിടെ? Who are referred as outsiders here? Here the Britishers are referred as the outsiders. So we can start the lesson. In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and village of Chota Nagpur in Jharkhand. So Birsa, a man, was roaming in the forest in 1895. 1895 കാലഘട്ടത്തിലൊരു man named Birsa was roaming in the village and forest of Chota Nagpur in Jharkhand. People said he had miraculous powers. So he was a tribe, and the people said he had a miraculous powers. അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ദൈവികമായ കുറച്ച് എന്തൊക്കെ ശക്തികളുണ്ട് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. He could cure all diseases and multiply the grains multiply ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. What they cultivated, ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. And they also have the power to cure the diseases. എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, to cure the diseases. So the people considered him as a god. Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble. So Birsa himself declared that the God appointed him to save the people, his people from troubles. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, to save the people from the trouble, free them from slavery of Dikus. അപ്പം Dikus are the Britishers treated them as a slaves, അല്ലേ, ഒരു അടിമകളെ പോലെയാണ് അവരെ കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോഡ് അയാളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്, അയാൾ സ്വയം വിശ്വസിച്ചു. Soon thousands began following Birsa. So they have so many followers. Birsaki so many followers ഉണ്ടായിരുന്നു. Believing that he was Bhagavan and had come to solve all their problems. Why they followed Birsa? Because they believed that Birsa is appointed by the God and he will solve all their problems. അയാൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർക്കും എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. Birsa was born in family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur. Chota Nagpur എന്ന സ്ഥലത്ത് മുണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരു ട്രൈബായിരുന്നു ബിർസ. But his followers included other tribals of the region, Sandalas and Orans. അതായത് അയാളുടെ ട്രൈബിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല, ബാക്കിയുള്ള പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരും ഇയാളുടെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. All of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under British rule. What are the problems under the British rule? During the British rule, they faced a lot of problems. So they followed Birsa to overcome all these problems because they believed God appointed him to solve their problems. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർക്കാൻ വേണ്ടി, ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിലുള്ള അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോഡ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മാനാണ് എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്.
What problems is Birsa sent out to solve? എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു? സോ അവർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ ഫോളോഡ് ബിർസ ടു സോൾവ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബിർസേനെ ഫോളോ ചെയ്തത്. എന്തിനാണ്? അവരെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവർ ബിർസേനെ ഫോളോ ചെയ്തത്. ഇഫ് ദേ ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലംസ്, അവർക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും എന്തായില്ലായിരുന്നു? ദേ വിൽ നോട്ട് ഫോളോ ബിർസ. So they are facing some problems during the British rule. That is true. So what are the problems? What are the problems want to be solved? എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു ബിർസ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നത്? Who were the outsiders being referred to as Dikus, and how did they enslave the people of the region? എങ്ങനെയാണ്, ആരാണ് ഡൈക്കോസ്? ഡൈക്കോസ് ഹിയർ ഈസ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ്. ഇനി അവരെങ്ങനെയാണ് അവരെ എൻസ്ലേവ് ചെയ്തത്? ഹൗ ദേ എൻസ്ലേവ് ദീസ് peoples? What was happening to the tribal people under the British rule? How did their lives change? എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ലൈഫ് പണ്ടത്തിൽ നിന്നും പാസ്റ്റിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിൽ എങ്ങനെ അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു? These are some of the questions you will read about this chapter. അപ്പോൾ these are the points we are discussing in this chapter. What are they? How the Dikus enslaved the peoples? What is the what happened to the tribals during the British rule? How did their lives change during the British rule from the past? So you have read about the tribal society last year. You are studied last year about the tribal societies. Most tribes and customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmins. Brahmins എന്നും each tribes എന്നും അവർക്ക് വ്യത്യാസമാണ്. എന്ത്? their customs and rituals. ഒരു ട്രൈബിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ട്രൈബിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ the rituals and customs were different. These societies also did not have the sharp social division that were characterized of caste societies. Caste societyയിലുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. However, this did not mean that there were no social and economic difference in this within tribes. അപ്പം ട്രൈബ്സിൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ പോലെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് they have some social and economic problems. So we are discussing what is the life of the tribals before the coming of British. അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുന്നേ ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ട്. ഹൗ ഡിഡ് ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ലിവ്? ഹൗ ഡിഡ് ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ലിവ്? എങ്ങനെയാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദ ജോബ്സ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ഒക്യുപ്പേഷൻ? എന്തൊക്കെ ജോലികൾ എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. അവർ പലതരത്തിലുള്ള ജോലികൾ, സെയിം ഒക്യുപ്പേഷൻ ആയിരുന്നില്ല, they were involved in variety of occupations or activities to live. The first one was cultivation, that is shifting cultivation. What is that? Shifting cultivation. We can study what is shifting cultivation. And some of them were hunters and gatherers. So some were engaged in shifting cultivation, others were hunters and gatherers. Hunters ആയിരുന്നു, അവർ വേട്ടയാടി മൃഗങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതും അതിലൂടെ ലൈവ്ലിഹുഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഹണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഗാദറേഴ്സ്. സം ഹേർഡഡ് ആനിമൽസ്, സം വേർഡ് ആനിമൽസ്. ചില ആൾക്കാർ മൃഗങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തി അല്ലേ, ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ മൃഗങ്ങൾക്ക് പുല്ലും വെള്ളവും തേടി ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവരെ കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ലൈവ്ലിഹുഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. സം ഹാവ് സെറ്റിൽഡ് cultivation. Some have settled cultivation. The settle, we can look what is settled cultivation and what is shifting cultivation. Shifting cultivation, settled cultivation എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. So first one was shifting cultivation. We can discuss what is shifting cultivation. Some of them practice drum cultivation, that is shifting cultivation. This was done on a small patch of land, mostly in forest.
They are living in forest, so they are cultivated the crops in the forest in a small patch of land. ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഒരു ലാൻഡിലാണ് അവർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. The cultivators cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground. So the cultivators cut the tree top to allow the sunlight to reach the ground. എന്തിനായിരുന്നു? Why this? For cultivating crops, the sunlight is essential. അല്ലേ? You know the plants were making food using sunlight. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പം the tree tops cover the sunlight. They block the sunlight to come to the ground. ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ട്രീ ടോപ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഒരു തടസ്സമായിരുന്നു. So the cultivators cut the tree tops to allow the sunlight to reach the ground and burn the vegetation on the land to clear it for cultivation. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? ചെറിയൊരു പാച്ച് ഓഫ് ലാൻഡിന് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്തു. How they clear? They spread they burn the pasture. അവരെന്താ ചെയ്തത്? അവർ പുല്ല് പറിച്ച് കളയല്ല ചെയ്തത്. they burn the pasture. അത് കത്തിച്ചളയും. അവർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം അവർ കത്തിച്ച് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയുള്ള പുല്ലുകൾ നശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. They spread the ash from the fire which contain potash to stretch the soil in order to prepare it for cultivation. എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി? ആ ആഷ് എടുത്തിട്ട് അവർ ആ ലാൻഡിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു, ആ സോയിൽ കൂടുതൽ ഫെർട്ടൈൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. And spread seeds and cultivated crops. And അവരവിടെ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്തു. After harvesting so many years they shifting from one place to another. അവിടുത്തെ ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താക്കും? വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ലാൻഡ് വാസ് fallow for several years. കുറേ കൊല്ലത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കില്ല. ആൻഡ് ദ സോയിൽ ബിക്കം മോർ ഫെർട്ടൈൽ ആഫ്റ്റർ a cultivation. So that was shifting cultivation. The next points were discussed in the next class. Thank you.